Hello viewers, welcome to my channel Shades of English with Priscilla. In this video, we are going to discuss about the major discourse, that is choreography script and drama script or play script. Now let us look into the choreography script. First we will see what is a choreography. Choreography అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ కానీ మూమెంట్స్ కానీ in the డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటప్పుడు స్టేజ్ మీద కొత్త కొత్త స్టెప్స్ అనేది క్రియేట్ చేసి పర్ఫామ్ చేసేదాన్ని మనము కొరియోగ్రఫీ అంటాము. Now, what is a choreography script in an English language? We are going to see. Choreography is a dance form through which the performers bring out certain themes. సో ఈ కొరియోగ్రఫీ స్క్రిప్ట్లో ఇది కూడా డాన్స్ ఫామ్ అంటారు. దీంట్లో సర్టెన్ థీమ్స్ అనేది మనము బయటికి తీసుకొస్తాము. ఇట్ రిసెంబుల్స్ అ డ్రామా ఆర్ స్కిట్, బట్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ డైలాగ్స్ ఆర్ ప్రాప్స్. ఇందులో డైలాగ్స్ కానీ ప్రాప్స్ కానీ, అంటే ప్రాప్స్ అంటే థింగ్స్ కానీ ఏవి యూస్ చేయరు. The chorus sing the poem giving some gestures. Gestures అంటే signals ఇవ్వడము. And the others enact or dance according to the situation in the poem or song. సో ఒక యాక్టింగ్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వాయిస్ ఓవర్ లాగా మనకు ఒక పోయం అనేది సింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, లేదంటే దాన్ని పోయంగా రిసైట్ చేస్తారు. Make sure to mention all the 6 features of the choreography script. Now in this choreography script, we are having 6 important points. ఆ pointsని మనం ఫార్మాట్ని ఫాలో అయ్యి రాస్తే definitely we are going to get a 10 marks. Important features of the choreography script. First point, title of the poem. టైటిల్ ఆఫ్ ద పోయం ఎలా రాయాలి అంటే సైడ్ హెడింగ్ టైటిల్ ఆఫ్ ద పోయం అని ఫస్ట్ పాయింట్ అని పెట్టేసి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద సైడ్ హెడింగ్. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద సైడ్ హెడింగ్ అందులో టైటిల్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాయాలి అలాంగ్ విత్ ద ఆథర్స్ నేమ్. ఇక్కడ మనము ఆథర్స్ నేమ్ అనేది కూడా సైడ్కి మెన్షన్ చేయాలి. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, అనదర్ ఉమెన్ ఉందనుకోండి పోయం, అనదర్ ఉమెన్ అని క్యాపిటల్ లెటర్స్లో హెడ్డింగ్ రాసేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆథర్స్ నేమ్, అంటే అనదర్ ఉమెన్ బై ఇమ్తియాజ్ డార్కర్ అని అలా రాసేసేయాలి ఇన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, థీమ్ ఆఫ్ ద పోయం. ఈ థీమ్ అనేది మనము హోల్ పోయం థీమ్ అయినా రాయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ స్టాండ్జా వైజ్గా ఉన్న థీమ్ అయినా మనము మెన్షన్ చేయొచ్చు ఇన్ ద సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ సైడ్ హెడింగ్, ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ద థీమ్. ఈ థీమ్కి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలన్నమాట. మనం ఏ థీమ్ అయితే రాస్తున్నామో అది ఎందుకు రాసాము, దానికి ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, మనం థీమ్ ఎలా తీసుకున్నాము, ఈ ఎగ్జాంపుల్ని బట్టి మేము ఈ థీమ్ రాస్తున్నాం అనేది మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి ఇన్ ద థర్డ్ పాయింట్, ఎగ్జాంపుల్స్. నౌ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ పాయింట్, లొకేషన్. లొకేషన్, ఈ పర్టిక్యులర్ సీన్ ఎక్కడ జరిగింది, ఇన్ విచ్ లొకేషన్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ అనేది మనం డెఫినెట్గా మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, క్యారెక్టర్స్. ఓన్లీ క్యారెక్టర్ నేమ్స్ ఉండాలి ఇన్ ద ఫిఫ్త్ వన్. సిక్స్త్ పాయింట్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది యాక్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు సీన్ 1 ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఆ యాక్షన్ని ఎలా కంటిన్యూ చేశారు అని చెప్పేసి సీన్ 1, సీన్ 2, సీన్ 3 అంటే బేసింగ్ ఆన్ ద టైమ్, లొకేషన్ అనేది మనము సీన్స్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. నౌ లెట్ us see one of the example here. అనదర్ ఉమెన్ పోయం తీసుకుందాం ఇక్కడ, దట్ ఈస్ రిటన్ బై ద ఇమ్తియాజ్ డార్కర్. ఇలా మీకు ఒక క్వశ్చన్ అనేది యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. షీ క్రౌచ్డ్ యాజ్ యూజువల్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ బిసైడ్ ద స్టవ్ when the man came home. She did not look into his face nor raise her head, but bent her back a little more. Nothing gave her the right to speak. She watched the flame hiss up and beat against the cheap old pot, a wing of brightness against its blackened cheek. This was the house she had been sent to, the man she had been bound to, the future she had been born into. So, when the kerosene was thrown, just a moment of surprise, a brilliant spark, it was the only choice that she had ever known. Now we have discussed 6 points కదా, ఆ 6 pointsని మనం ఎలా పెట్టి రాస్తాం అనేది we will see now. ఫస్ట్ మీరు ఎగ్జామ్లో ఇలా కొరియోగ్రఫీ స్క్రిప్ట్ ఫర్ ద పోయం అనదర్ ఉమెన్ బై ఇమ్తియాజ్ డార్కర్ అని ఇలా హెడ్డింగ్ రాసుకోవాలి. ఇలా హెడ్డింగ్ రాసేసిన తర్వాత సో ఫస్ట్ పాయింట్ నేమ్ ఆఫ్ ద పోయం అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద కోలన్ మార్క్స్ స్ట్రైట్. ఇలా కోలన్ మార్క్స్ అనేది ఇలా స్ట్రైట్గా ఉండాలి. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, దట్ ఈస్ అనదర్ ఉమెన్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉండాలి. బై అన్న వర్డ్ రాసేసి ఇమ్తియాజ్ డార్కర్, ఇక్కడ ఐ క్యాపిటల్, డి క్యాపిటల్, మిగతా అన్ని స్మాల్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద పోయం. మనం 2 స్టాంజర్స్ చదివాం. 2 స్టాంజర్స్లో తను బాధపడింది, దాని సఫర్ అయ్యింది ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద థీమ్ హియర్, ద హరాస్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్లాస్, అంటే వాళ్ళ ఇన్లాస్ ఎలా బాధ పెట్టారు. And then second point, the unfriendly relationship between the woman and her husband and other in-laws.
సో, ఆ వుమెన్‌కి వాళ్ళ హస్బెండ్‌కి మంచి రిలేషన్ లేదు. అండ్ స్పెషల్లీ వాళ్ళ ఇన్‌లాస్ కూడా తనని చాలా టార్చర్ చేస్తూ ఉంటారు. సెకండ్ థీమ్ ఆల్సో ఐ హావ్ రిటన్. థర్డ్ వన్ ద క్రూయల్టీ ఆఫ్ హస్బెండ్ అండ్ ఇన్‌లాస్ వాళ్ళు ఎలా క్రూయల్‌గా ఉన్నారు అనేది మనం థీమ్‌గా ఇచ్చాము. నౌ సీ హియర్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ సమ్ బులెటిన్ పాయింట్స్. యూ కెన్ యూజ్ సమ్ అదర్ బులెటిన్ పాయింట్స్ లైక్ స్మాల్ డాట్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. లేదంటే యారో మార్క్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. నీట్‌గా బులెటిన్ పాయింట్స్ పెట్టేసి మీకు హౌ మెనీ థీమ్స్ యూ వాంటెడ్ టు రైట్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద సెకండ్ పాయింట్. కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్. ఇన్‌స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ద థీమ్. ఇన్‌స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద థీమ్. ఇప్పుడు మనం రాసిన ఈ థీమ్ నుంచి మనం ఎలా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి ఫ్రమ్ ద పోయెమ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ. షీ క్రౌచ్డ్ యాస్ యూజువల్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ బిసైడ్ ద స్టవ్. సో, ఇన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? తను బెండ్ అయ్యి కూర్చుంటుంది. అంటే తనకి మాట్లాడే హక్కు గాని ఏమీ లేదు. సో, అలా దాన్ని మనము ఇక్కడ హరాస్మెంట్‌కి ప్రూవ్ చేసేసాం కదా! వన్ టైప్ ఆఫ్ హరాస్మెంట్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇచ్చాను. సెకండ్ వన్ నథింగ్ గేవ్ హర్ ద రైట్ టు స్పీక్. తనకి మాట్లాడే అధికారం లేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్‌కి మ్యాచ్ అవుతుంది. అన్‌ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్‌షిప్ కదా! ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్‌షిప్ ఉంటే దే విల్ డెఫినెట్‌లీ స్పీక్. కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్. ఇట్ వాస్ ద ఓన్లీ చాయిస్ దట్ షీ హాడ్ ఎవర్ నోన్. అంటే తనకింక వేరే దారి లేదు చనిపోవడం తప్ప. దట్ వీ కెన్ సీ హియర్ ఫ్రమ్ ద కమింగ్ టు ద క్రూయల్టీ ఆఫ్ హస్బెండ్ ఎలా చూసాము? బేసింగ్ ఆన్ ద థర్డ్ పాయింట్ హియర్. ఫోర్త్ సైడ్ హెడింగ్ లొకేషన్స్. ఇన్ విచ్ ప్లేస్ దిస్ హాస్ టేకెన్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి మనం రాయాలి. ఈ సీన్ ఎక్కడ జరిగింది? ఇన్‌లాస్ హౌస్‌లో జరిగింది. ఇన్‌లాస్ హౌస్‌లో స్పెసిఫిక్‌గా ఎక్కడ జరిగింది? కిచెన్ రూమ్. సో, యూ కెన్ రైట్ ద 2 పాయింట్స్. వన్ ఈస్ ఇన్‌లాస్ హౌస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ కిచెన్ అని యూ కెన్ మెన్షన్. కమింగ్ టు ద ఫిఫ్త్ సైడ్ హెడింగ్ క్యారెక్టర్స్. సో, ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారనేది మనం చూడాలి ఇక్కడ. ఫస్ట్ వుమెన్ తిను సెంట్రల్ క్యారెక్టర్. వుమెన్ లేకుండా అసలు పోయమే ఉండదు. సో, ఫస్ట్ యూ హావ్ టు రైట్ ద వుమెన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హర్ మదర్ ఇన్ లా. ఓకే. మదర్ ఇన్ లా లేకపోతే టార్చరే ఉండదు. సో, డెఫినెట్‌లీ మదర్ ఇన్ లా అని రాయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి యూ కెన్ రైట్ హస్బెండ్. హస్బెండ్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కేటగరీ హూ హాస్ టార్చర్డ్ హిస్ వైఫ్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ దట్ ఈస్ 5 ఆర్ 6 కోరస్ హూ డోంట్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫైర్. ఎప్పుడైతే తను చనిపోతూ ఉంటుందో ఫైర్ లిట్ అయ్యి అప్పుడు ఎవరు ఆమెను పట్టించుకోరనమాట. సో, లైక్ దట్ సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారని చెప్పేసి. లేదంటే అన్‌అవేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కాబట్టి మీరు రాసినా రాయొచ్చు లేదంటే లేదు. బట్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అనేది మాత్రం యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో టు రైట్ ఆల్ దిస్ కంప్లీట్ సెంటెన్స్ జస్ట్ రైట్ ఆఫ్ హియర్ హస్బెండ్. దిస్ ఇస్ హౌ. నౌ కమింగ్ టు ద సిక్స్త్ సైడ్ హెడింగ్ దట్ ఈస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సీన్ 1 అసలు సీన్ 1 ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? తను స్టవ్ దగ్గర కూర్చున్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో, లెట్ అస్ స్టార్ట్ విత్ ద సీన్ 1. ద కోరస్ ఎంటర్స్ ద స్టేజ్ అండ్ క్రియేట్స్ ద విజువల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎ కిచెన్. సో, ఇది కర్టెన్ రేజ్ అయినప్పుడు ఎలా మనకి స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది? కిచెన్ రూమ్ అనే ఒక విజువల్ ఎఫెక్ట్‌తోని స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ద వుమెన్ క్రౌచెస్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ బిహైండ్ ద స్టవ్. సో, మనం పోయెమ్ నుంచే రాస్తున్నాం కానీ స్టార్టింగ్ నుంచి రాయట్లేదు. మనకు పోయెమ్ ఎంత ఇచ్చారో ఎగ్జామ్‌లో అంత మాత్రమే మనం రాస్తాము. సో, తను కింద బెండ్ అయ్యి కూర్చుంది స్టవ్ దగ్గర. ద మదర్ ఇన్ లా కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇండోర్స్ అండ్ స్కోల్డ్స్ ద వుమెన్. అంటే వితౌట్ ఎనీ రీజన్ మదర్ ఇన్ లా వచ్చి తిడుతూ ఉంటుంది తనని. ద హస్బెండ్ కమ్స్ అండ్ బీట్స్ హర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ద అదర్ ఇన్ లాస్ కమ్ అండ్ గో ఔట్ మీన్ వైల్. అంటే మిగతా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అలా వస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కిచెన్ రూమ్‌లకి. దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ సీన్. ఇన్ ద కిచెన్ సీన్ ఓన్లీ దిస్ సీన్ 1 ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో, అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక స్టవ్ మీద పాట్ సీన్ అనేది రీక్రియేట్ చేశారు. ద కోరస్ ఎగ్జిట్ ద స్టేజ్. సో, వాళ్ళందరూ తిట్టేసి, మాట్లాడేసి, కొట్టేసి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరుగుతుంది ఏంటి అనేది మనం సీన్ 2లో మెన్షన్ చేయాలి. నౌ కమింగ్ టు ద సీన్ 2. ఫస్ట్ పాయింట్. ద కోరస్ ఎంటర్స్ అండ్ క్రియేట్స్ ద సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద కిచెన్. మళ్ళీ ఆ కిచెన్ సెట్టింగే ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు తినొక్కతే ఉందనమాట. క్యారెక్టర్స్ అయిన వాళ్ళు అందరూ అక్కడ లేరు. ఓన్లీ తినొక్కతే కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉంది సీన్ 2లో. అ వుమెన్ సీన్ ఇన్ ఫ్లేమ్స్ అండ్ క్రైస్ అండ్ రన్స్ ఆల్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద స్టేజ్. సో, తను ఎలా ఏడుస్తూ ఉంటుంది, బాధపడుతూ ఉంటుంది ఆ కిచెన్ రూమ్‌లో అనేది ఆ స్టేజ్‌లో మనం చూపిస్తూ ఉంటామనమాట. నెక్స్ట్ సమ్ పీపుల్ సీన్ అన్‌అవేర్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్. కొంతమందికి ఈ విషయం గురించి తెలియదు. మీరిక్కడ ఇంకొక పాయింట్‌ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ద కిరోసిన్ వాస్ థ్రోన్ ఆన్ హర్ అండ్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ ద స్పార్క్ హాస్ లిట్ అండ్ షీ వాస్ బర్న్డ్ ఇంటూ యాషెస్ అనేది మనము మెన్షన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి షీ కొలాప్సెస్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ ఎనాక్స్ డై. అంటే మనం డ్రామా ప్లే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎనాక్స్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేసాం. అది రియల్ లైఫ్‌లో జరిగింది కాబట్టి తను రియల్‌గానే చనిపోయింది అలా. నౌ ద కోరస్ ఎగ్జిట్ ద స్టేజ్. సో, ఇలా తన డెత్‌తోని మనము కంప్లీట్‌గా
కొరియోగ్రఫీ స్క్రిప్ట్‌ని ఎండ్ చేసేస్తున్నాం. లాస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ద కోరస్ ఎగ్జిట్ ద స్టేజ్. స్టార్టింగ్‌లో మాత్రం ప్రతి సీన్‌కి ద కోరస్ ఎంటర్స్ అండ్ క్రియేట్స్ ద సెట్టింగ్. ఏ సెట్టింగ్ చేస్తారు ఆ ప్లేస్‌ని అనేది మనము డెఫినెట్‌గా రాయాలి. దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కొరియోగ్రఫీ స్క్రిప్ట్. Now I have given you some practice questions. Let us see one of the practice questions. First one, here is a poem, write a choreography script for it. Here I have given 2 stanzas only for the poem Once Upon a Time. మీరు ఈ పోయమ్‌ని కంప్లీట్‌గా చదివేసి ఈ 2 స్టాంజాస్‌ని అప్పుడు మీరు కొరియోగ్రఫీ స్క్రిప్ట్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఫాలో ద టెక్స్ట్ బుక్. Next also I have given second one. Here is a poem, write a choreography script for the poem that is Or Will the Dreamer Wake. ఇక్కడ అన్ని స్టాన్సెస్ గురించి ఇవ్వకుండా ఓన్లీ 2 స్టాన్సెస్ ఐ హావ్ గివెన్ ఫ్రమ్ ద పోయం Or Will the Dreamer Wake. సో ఇలా మీరు ఈ 2 స్టాన్సెస్ నుంచి యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ద కొరియోగ్రఫీ స్క్రిప్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ డ్రామా ఆర్ ప్లే స్క్రిప్ట్. దీన్ని మనం డ్రామా స్క్రిప్ట్ అయినా అనొచ్చు, లేదంటే ప్లే స్క్రిప్ట్ అయినా అనొచ్చు. సో నా వాట్ ఈస్ డ్రామా ఆర్ ప్లే స్క్రిప్ట్ అంటే ఒక 1 వర్డ్‌లో చెప్పాలంటే అదొక స్కిట్. మనం ఎప్పుడైతే స్టేజ్ మీద స్కిట్ పెర్ఫార్మన్స్ చేస్తున్నామనుకో మనకంటూ సర్టెన్ డైలాగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. మనం మాట్లాడిన తర్వాత ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడతారు. వాళ్ళ టర్న్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెవరు మాట్లాడతారు అనేది మనం ఫస్టే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ ప్రాక్టీస్ చేయకముందు మనం ఏం చేస్తాం, డైలాగ్స్ నేర్చుకుంటాం. ఎలా నేర్చుకుంటాం, ఎవరైనా మనకి స్క్రిప్ట్ రాసిస్తే మనం ఆ డైలాగ్స్ అని నేర్చుకుంటాం. లేదంటే మనంతల మనమే ఆ పర్టిక్యులర్ డైలాగ్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని మనము డ్రామా ఆర్ ప్లే స్క్రిప్ట్ అయినా అంటాము. హౌ టు రైట్ అ స్క్రిప్ట్ అనేది దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్, డ్రామా ఆర్ ప్లే స్క్రిప్ట్. నౌ లుక్ ఇంటూ దిస్. ఆ స్క్రిప్ట్ ఇస్ అ పీస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రామా. అంటే స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక రైటింగ్ అనమాట. అది డ్రామా ఫామ్‌లో అనేది రాస్తాము మనము. ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద డయాస్. మనము డయాస్ మీద పర్ఫార్మ్ చేయడానికి మనము ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాము. బిఫోర్ ప్రాక్టీసింగ్ డ్రామా స్క్రిప్ట్ ఆర్ ప్లే స్క్రిప్ట్ ఆర్ స్కిట్ స్క్రిప్ట్, యూ మస్ట్ బీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ రైటింగ్ కాన్వర్జేషన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ. If we know how to write conversation writing and interview writing, it will be easy for us to write drama or play script. They will help you in writing drama script. A drama script may consist of few more features than of a conversation. Conversation కంటే ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉంటాయి డ్రామా స్క్రిప్ట్‌లో. A perfect conversation may be extended to a drama. కాన్వర్సేషన్ అనేది మనము డ్రామా స్క్రిప్ట్ లాగా కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. ఎలా? బై యాడింగ్ టైటిల్, స్టేజ్ డైరెక్షన్స్, ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్, జెస్చర్స్ ఎట్సెట్రా. ఇలాంటివన్నీ మనం ఫీలింగ్స్‌తో పాటు యాడ్ చేసి చెప్తే దాన్ని మనము డ్రామా స్క్రిప్ట్ అని అంటాము. ఇన్ బ్రాకెట్స్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద డైలాగ్స్ టు గివ్ మోర్ అక్యురేట్ ఫీల్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ఎప్పుడైనా డైలాగ్ మాట్లాడుతున్నాం అనుకో, డైరెక్ట్‌గా మనం కాన్వర్సేషన్‌లో ఏం చేస్తాము, క్యారెక్టర్ 1 అని చెప్పేసి వి ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఆఫ్ ద డైలాగ్ హియర్. ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సమ్ యాక్షన్స్ లైక్ షేకింగ్ ఎ హ్యాండ్ ఆర్ స్మైలింగ్, సో ఇట్స్ నాట్ ఎ డైలాగ్, ఇట్స్ అన్ యాక్షన్. యాక్షన్ ఎప్పుడైతే మనము డ్రామాలో రాస్తామో, కాన్వర్సేషన్స్‌లో రాస్తామో అది ఎప్పుడు మనకి బ్రాకెట్‌లోనే ఉంటుందన్నమాట. నౌ లెట్ అస్ సీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్. ఫస్ట్ వన్, టైటిల్ షుడ్ బి దేర్. టైటిల్ అనేది నీట్‌గా అప్రోప్రియేట్‌గా క్వెషన్ చదివి దానికొక టైటిల్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆ పోయెమ్ కానీ, ఆ పర్టిక్యులర్ క్వెషన్ చదివినప్పుడు అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్‌ని మనము అనలైజ్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ వన్, సెట్టింగ్. అంటే ఈ లొకేషన్ ఎక్కడ పర్టిక్యులర్ సీన్ అనేది జరగాలని మనం సెట్టింగ్ కూడా రీక్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఫోర్త్ వన్, డైలాగ్స్. మనం డైలాగ్స్ ఎవరు ఏ డైలాగ్ చెప్పాలి అని చెప్పేసి వి హావ్ టు రైట్ ఇట్ క్లియర్‌లీ. స్టేజ్ డైరెక్షన్స్. స్టేజ్ డైరెక్షన్స్ అంటే రీడర్ కొన్నిసార్లు డైలాగ్స్ కాకుండా వాళ్ళ యాక్షన్స్ మాత్రమే చేస్తూ ఉంటారు. ఆ యాక్షన్స్ అనేది ఆడియన్స్‌కి అర్థం అవ్వాలి అంటే బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చే వాళ్ళని మనము రీడర్ అని అంటాము. సో దే షుడ్ బి దేర్ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ సీన్స్. సీన్స్ అంటే దేర్ మే బి 1 ఆర్ మోర్ సీన్స్. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే టైమ్‌ని బట్టి, లొకేషన్‌ని బట్టి సీన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని బట్టి ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ సీన్స్ అనేది మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ లెట్ us లుక్ ఇంటూ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. క్వెషన్ నంబర్ 1. In the lesson, What is my name? You have read that Sharada forgot her name in the scrubbing zeal. She was very anxious to know about her name. Her husband, children, neighbors couldn't tell her name. Even her parents couldn't help her. Finally, she met her childhood friend Pramila and succeeded in recollecting her name. Now, convert the story into a skit or play
till her in-laws house episode. So in this lesson we know that there is a woman who forgets her name and she'll be trying herself to remember her name, and she'll ask a number of people to tell her name, but no one is going to tell her the name. So basing on that context, we have to write a drama or play script. But what is the question they have asked? They asked only టు రైట్ టిల్ హర్ ఇన్‌లాస్ హౌస్ ఎపిసోడ్. అంటే వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లా ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు ఎంతవరకైతే ఆ సీన్ ఉందో అక్కడి వరకే రాయమని చెప్పారు. ఈవెన్ ఇన్ ద క్వెషన్ దే హావ్ గివెన్ లైక్ యూ మే ఇంక్లూడ్ ద టైటిల్, సెట్టింగ్స్, క్యారెక్టర్స్, డైలాగ్స్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయమన్నారు. అసలు ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది? లెట్ అస్ సీ నౌ. ఫస్ట్ టైటిల్. సో, టైటిల్ అనేది సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి కోలన్ మార్క్స్ అనేది ఇలా స్ట్రెయిట్‌గా ఉండాలి. ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ మై నేమ్ లెసన్. సో, అది మనము టైటిల్‌లో మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ అంటే లొకేషన్. ఏ లొకేషన్ నుంచి తను సీన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందనేది. దట్ ఈస్ శారద ప్రొటగానిస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి. దట్ మీన్స్ మదర్ ఇన్ లాస్ హౌస్ నుంచి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ పేరెంట్స్ హౌస్ అనేది కూడా లొకేషన్ ఉంది. బట్ మనం ఇక్కడ ఎంతవరకు రాయాలి అనేది వీ హావ్ టు సీ అకార్డింగ్ టు ద క్వెషన్. నౌ క్యారెక్టర్స్. హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్? శారద తను మెయిన్ క్యారెక్టర్. సెకండ్ వచ్చేసి మిస్టర్ మూర్తి హస్బెండ్ ఆఫ్ శారద. థర్డ్ వచ్చేసి చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ప్రొటగానిస్ట్. ప్రొటగానిస్ట్ మీనింగ్ అంటే ఏంటి? మెయిన్ క్యారెక్టర్ వాళ్ళని మనము లీడింగ్ క్యారెక్టర్‌లో ఉన్న వాళ్ళని మనము ప్రొటగానిస్ట్ అని అంటాం. వీళ్ళు లేకుండా ఆ పర్టిక్యులర్ స్టోరీ అనేది ఉండదు. సో, ఇక్కడ ప్రొటగానిస్ట్ ఎవరు? శారద ఈస్ ఎ ప్రొటగానిస్ట్. రిమెంబర్ లైక్ దిస్. సో, వాళ్ళ చిల్డ్రన్ థర్డ్ క్యారెక్టర్. ఫోర్త్ వచ్చేసి మేడ్ సర్వెంట్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫిఫ్త్ నైబర్స్ కూడా ఉన్నారు క్యారెక్టర్స్. పేరెంట్స్ ఆల్సో దేర్. ప్రమీల వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా ఉంది. ఇంతమంది క్యారెక్టర్స్ లెసన్‌లో ఉన్నారని రాయడంలో తప్పేమీ లేదు. బట్ సీన్ రాసేటప్పుడు మాత్రం ఎపిసోడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అడిగారో అక్కడి నుంచి మాత్రమే మనం స్టార్ట్ చేయాలి. నౌ కమింగ్ టు ద సీన్ 1. సీన్ 1లో మనము కర్టెన్ రైజెస్. యూజువల్లీ దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. కర్టెన్ రైజెస్. దేర్ సిట్స్ అ వుమన్ ఇన్ సోఫా లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్. ఒక వుమన్ సోఫా మీద కూర్చొని ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఫ్రమ్ ఎ లాంగ్ టైమ్. నౌ వాయిస్ ఓవర్ ద స్టేజ్. వాయిస్ ఓవర్ ద స్టేజ్ అంటే ఎవరైతే డైలాగ్స్ లేకుండా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి వాయిస్ ఏదైతే వస్తుందో వాళ్ళని మనము వాయిస్ ఓవర్ ద స్టేజ్ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడతాం. వాళ్ళని మనం రీడర్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇది మనం డైలాగ్ కాదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చాను. నౌ లెట్ us look into voice over the stage. A young woman who is educated, cultured, intelligent, capable, and quick-witted married to Mr. Murthy. After his appreciation, she is deeply indulged in scrubbing the house and other home chores. One day, when she was daubing the floor, she remembered that she had forgotten her name. సో, ఇప్పుడు ఆ వుమెన్ సోఫా మీద కూర్చొని ఆలోచిస్తుంది అని అంటే ఆమె గురించి మనం డీటెయిల్డ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే తను లీడింగ్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి. సో, ఇక్కడ వాయిస్ ఓవర్ వాళ్ళు మనకి ఇలా కర్టెన్ రైజ్ అవ్వగానే ఆమె గురించి మనం ఇంట్రొడక్షన్ చెప్తున్నాం బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో. ఏమని? ఆ వుమెన్ చాలా ఎడ్యుకేటెడ్, కల్చర్డ్, ఇంటెలిజెంట్, క్యాపబుల్ అండ్ తను మిస్టర్ మూర్తిని మ్యారేజ్ చేసుకుంది. వన్ డే షీ విల్ బి క్లీనింగ్ ద ఫ్లోర్ అండ్ షీ విల్ బి థింకింగ్ లైక్ వాట్ ఈస్ మై నేమ్ అని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ సోఫా మీద కూర్చున్న వుమెన్ గురించి మనము స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చామనమాట టు ద ఆడియన్స్. లేదంటే అది వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వకపోతే ఆ అమ్మాయి ఎందుకు కూర్చుందనేది ఎవరికీ అర్థం కాదు. సో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాయిస్ ఓవర్ ద స్టేజ్ అనేది. నౌ కమింగ్ టు ద వుమెన్. మనం వుమెన్‌ని ఇక్కడ ఏమని రాసాను? ప్రొటగానిస్ట్ అని రాసాను. అంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి. అండ్ తనలో తను మాట్లాడుకుంటుంది. షీ హర్‌సెల్ఫ్ ఇంకెవరితో మాట్లాడట్లేదు. ఐ హావ్ బీన్ బిజీ ఫర్ దీస్ డేస్ ఇన్ మై చోర్స్ అండ్ ఫర్గాట్ మై నేమ్. వాట్ ఈస్ మై నేమ్? హౌ కుడ్ ఐ ఫర్గెట్ మై నేమ్ ఇన్ ద స్క్రబ్బింగ్ జీల్? Everyone has a name. I too had a name once. What is my name? It's lunch time. My children will come home. They will recall my name. So what she is thinking, I did not even take care of my name. What is my name? And I literally forgot my name అని చెప్పేసి తనలో తను ఆలోచించుకుంటుందని చెప్పేసి we have to write a dialogue here. నెక్స్ట్ మీన్‌వైల్ ద మేడ్ సర్వెంట్స్ కమ్. చిల్డ్రన్ కంటే ముందు మేడ్ సర్వెంట్ వస్తుంది. ప్రొటగనిస్ట్ హోపింగ్ తోని లుక్ అమ్మాయి డూ యూ నో మై నేమ్? సో, తనని అడుగుతుంది డూ యూ నో మై నేమ్ అని. వాట్ డిడ్ ద మేడ్ సర్వెంట్ రిప్లై హియర్? యెస్. వాట్ ఇస్ ఇట్ అమ్మా? వాట్ డు వి హావ్ టు డూ విత్ నేమ్స్ ఆఫ్ మిస్ట్రెస్? యూ ఆర్ ఎ మిస్ట్రెస్ టు అస్, ద మిస్ట్రెస్ ఆఫ్ సచ్ అండ్ సచ్ ఎ వైట్ స్టోరీడ్ హౌస్. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మీన్స్ యూ. సో, ఇక్కడ మేడ్ సర్వెంట్ ఏమని రిప్లై ఇస్తుందంటే, మాకు నీ నేమ్ అనేది తెలీదమ్మా. అసలు మీ నేమ్ తెలుసుకొని మేము ఏం చేస్తాం చెప్పండి? మీరు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి మిమ్మల్ని జస్ట్ నార్మల్‌గా వైట్ స్టోరీడ్ హౌస్ బిల్డింగ్‌లో ఉన్న వుమన్ అంటే నాకు గుర్తుండిపోతుంది అని చెప్తుంది తను. నౌ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ ద వుమన్ ఈస్ సేయింగ్ హియర్? యెస్, ట్రూ, ఆఫ్ కోర్స్. హౌ కెన్ యూ నో? పూర్ థింగ్. అవునులే అది నీకెలా తెలుసు అని చెప్పేసి షీ ఈస్
In return, she was talking to maid servant. Meanwhile, the children come from school and entered the house. So in the brackets, we have to write what are the actions. Dialogues లేకుండా ఓన్లీ యాక్షన్స్ ఉంటే మాత్రం మనము దాన్ని బ్రాకెట్స్లో మెన్షన్ చేయాలి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ protagonist. Look here, children. Do you know my name? Children, in surprise. Your Amma. Your name is Amma only. Ever since we were born, we have known only this. The letters that come are only in father's name. Because everyone calls him by his name, we know his name. You never told us your name. You don't even get letter addressed to your name. You never told us your name. సో వాళ్ళ చిల్డ్రన్ వచ్చినప్పుడు మీకు నా నేమ్ తెలుసా అని వాళ్ళని అడిగినప్పుడు దే విల్ సే లైక్ నో అమ్మ వీ డోంట్ నో యువర్ నేమ్. ఇక్కడ తెలుగు వర్డ్స్ అనేది యూస్ చేశారు. అమ్మ, అమ్మాయి ఇలాంటివన్నీ తెలుగు వర్డ్స్ యూస్ చేశారు. సో బేసికలీ అలాంటి వర్డ్స్ మీరు మధ్యలో యూస్ చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. బట్ మొత్తం సెంటెన్సెస్లో తెలుగు ఉండకూడదు. జస్ట్ ద వర్డ్స్ లైక్ అమ్మ, వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ దాట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ హియర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద protagonist. వాళ్ళకు కూడా నేమ్ తెలీదు అన్నప్పుడు మళ్ళీ తనలో తను మాట్లాడుకుంటుంది. ఎస్, హూ విల్ రైట్ లెటర్స్ టు మీ? ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఆర్ దేర్, బట్ దే ఓన్లీ మేక్ ఫోన్ కాల్స్ వన్స్ ఇన్ అ మంత్ ఆర్ 2. Even my sisters are immersed with swabbing their houses. Even if they met me in some marriage or kumkum ceremony, they chatted away their time talking about new muggulu or new dishes to cook, but no letters. The protagonist is saying now, like, who will write a letters to me? Nakevar letters rastaru. My mother or father, they will call me once in a month or twice. Antak minchi ekku call cheyaru. My sisters are also involved in their marriage life. And in case if they are meeting me in the functions or kumkum ceremony also, they are not going to tell my name. I am not going to ask my name. And they will be always discussing about muggulu or new dishes అని చెప్తుంది కదా. So in another action has taken place. What is the action? Meanwhile, a neighbor comes there. అంతలోపు neighbor వచ్చేస్తుంది. Now protagonist will welcome, saying her welcome Vadina అని అంటుంది. Then neighbor, thank you Vadina, it's my pleasure to invite you for kumkum ceremony. When the neighbor will come and invite her to the kumkum ceremony, protagonist will say thank you, it's okay, and she will ask her also, do you know my name? Even the neighbor will giggling in the sense అలా నవ్వుతూ అంటుందన్నమాట. నాకెలా నేనేం తెలుస్తుంది? జస్ట్ నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వైట్ స్టోరీడ్ హౌస్లో ఉంటున్న ఒక టాల్ ఫెయిర్ లేడీ ఉంది, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలో మేనేజర్గా వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళ వైఫ్, ఇలా నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను కానీ పర్టికులర్గా నేనేమనేది నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి షీ విల్ సే అండ్ షీ విల్ ఎగ్జిట్ ద స్టేజ్. అంటే తను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. హూ ద నేబర్. నెక్స్ట్ protagonist will say to herself, what can even my children's ఫ్రెండ్స్ సే? ఇన్ కేస్ ఒకవేళ నా చిల్డ్రన్కి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ని అడిగితా కూడా వాళ్ళకేం తెలుస్తుంది? నా చిల్డ్రన్కే నా నేమ్ తెలియనప్పుడు నా గురించి అందరికీ తెలియాలంటే మా హస్బెండ్ త్రూ నుంచి అయినా తెలుస్తుంది, లేదంటే వైట్ స్టోరీడ్ హౌస్ అనే అలా అయినా తెలుస్తుంది, లేదంటే కమలాస్ మదర్ అయినా అంటారు. నెక్స్ట్ మిస్టర్ మోతీ ద హస్బెండ్ ఎంటర్స్ ద స్టేజ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సీన్. అది మీరు బ్రాకెట్లో రాసిన తర్వాత అప్పుడు ఉమెన్ వాళ్ళ హస్బెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు నా నేమ్ గుర్తుందా అని చెప్పేసి షీ విల్ ఆస్క్ టు హర్ హస్బెండ్ ఆల్సో. బట్ హస్బెండ్ విల్ సే లైక్ హీ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ హీ విల్ బి లాఫింగ్. అదేంటి కొత్తగా మాట్లాడుతున్నావు? నీ మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి అయితే ఎప్పుడు నువ్వు నీ నేమ్ చెప్పలేదు. ఐ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ ఆస్క్ యూ. సో అలాగే నేనేమంటూ నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి ఈవెన్ ద హస్బెండ్ ఆల్సో సేస్. జస్ట్ ఇన్లాస్ సీన్స్ వరకు మనకి సీన్ క్రియేట్ చేయమని క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. సో ఇన్లాస్ వరకే ఈ పర్టికులర్ సీన్ అనేది నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు పేరెంట్స్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళింది అన్న ఒక రైట్ ద కంప్లీట్ డ్రామా స్క్రిప్ట్ ఆర్ ప్లేయర్ అంటే నేను హోల్ లెసన్ది రాసుకుంటాను. బట్ అక్కడ మొత్తం అడగలేదు, ఓన్లీ పర్టికులర్ సీన్ వరకు అడిగారు. సో ఈ ఇన్లాస్ వరకు ఉన్న ఆ హౌస్లో జరిగిన ఎన్ని సీన్స్ అవుతున్నాయి, ఎంతమంది వచ్చి మాట్లాడారో అది మాత్రమే నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద డ్రామా స్క్రిప్ట్ ఆర్ play script. I have given one practice question. You can take a screenshot of this. You have read the story The Brave Potter. In that story, after tying the tiger to the tree, he became famous and people called him the Tiger Potter or Brave Potter. After some years, the war broke out in his country with a powerful neighbor country. The king made him the general of his army to lead the army into the battlefield. So ఇది బేస్ చేసుకొని వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ సీన్స్. ఎక్కడి నుంచి మనం సీన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. దిస్ పాటర్ యాజ్ హీ వాస్ కంప్లీట్లీ drunk, what he has done is he was assuming that the tiger was a donkey and he had tied the tiger to the tree.
And looking at that particular circumstances, people were started thinking like this person is a brave person. సో అక్కడ నుంచి మనము సీన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు by using the above format which I have explained you. You can write the scenes till the battlefield where the king has appointed him as a general of his army. Till there you can write it. I hope you all enjoyed the class. If you feel like my content and explanation is useful, please do subscribe, like, share and comment. Thank you.